Grimm's fairy tales, the spindle, the shuttle, and the needle. Truyện cổ Grimm, Suốt, thoi và kim. There was once a girl whose father and mother died while she was still a little child. All alone, in a small house at the end of the village, dwelt her godmother, who supported herself by spinning, weaving, and sewing. The old woman took the forlorn child to live with her, kept her to her work, and educated her in all that is good. When the girl was 15 years old, the old woman became ill, called the child to her bedside, and said, "Dear daughter, I feel my end drawing near. I leave thee the little house, which will protect thee from wind and weather, and my spindle, shuttle, and needle, with which thou canst earn thy bread." Ngày xưa, có một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn bé. Một bà cụ sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối thôn đón cô bé mồ côi bơ vơ về nuôi. Truyền cho cô nghề kéo sợi, dệt vải, vá may, và dạy dỗ cô ăn ở cho nết na. Khi cô bé 15 tuổi, bà cụ bị bệnh nặng. Bà gọi cô đến bên giường và bảo: "Con gái yêu dấu, mẹ cảm thấy mẹ đã sắp gần đất xa trời. Mẹ để lại cho con căn nhà nhỏ này để tránh gió mưa. Mẹ để lại cho con ống suốt, con thoi và kim. Con hãy kiếm ăn bằng những thứ đó." Then she laid her hands on the girl's head, blessed her, and said, "Only preserve the love of God in thy heart, and all will go well with thee." Thereupon she closed her eyes. And when she was laid in the earth, the maiden followed the coffin, weeping bitterly, and paid her the last mark of respect. Rồi bà cụ để hai bàn tay lên đầu cô và nói thêm: "Ở đời, ở hiền gặp lành con ạ." Nói xong bà từ từ nhắm mắt qua đời. Khi đưa đám tang, cô gái đi sát sau quan tài khóc lóc thảm thiết. Cô làm tròn bổn phận với người mẹ nuôi đã qua đời một cách chu đáo. And now the maiden lived quite alone in the little house, and was industrious, and span, wove, and sewed, and the blessing of the good old woman was on all that she did. It seemed as if the flax in the room increased of its own accord. And whenever she wove a piece of cloth or carpet, or had made a shirt, she at once found a buyer who paid her amply for it, so that she was in want of nothing, and even had something to share with others. Từ đó cô sống một mình trong căn nhà nhỏ. Cô rất chăm chỉ làm ăn, kéo sợi, dệt vải, vá may. Nhờ bà cụ phù hộ nên cô làm ăn cũng được khấm khá. Dường như sợi trong nhà cứ tự sinh sôi nảy nở ra. Và khi cô vừa dệt xong một cái khăn hay một tấm thảm hoặc vừa may xong chiếc áo mới là tự nhiên có khách tới đòi mua và trả giá cao. Vậy nên cô chẳng bao giờ thấy mình túng thiếu. Không những thế cô còn giúp đỡ người nghèo khổ khác. About this time, the son of the king was traveling about the country looking for a bride. He was not to choose a poor one, and did not want to have a rich one. So he said, "She shall be my wife who is the poorest, and at the same time the richest." Vào đúng hồi đó hoàng tử đang đi khắp trong nước để kén vợ. Hoàng tử không muốn chọn người nghèo nhưng cũng chẳng muốn lấy người giàu có. Chàng nghĩ bụng, mình phải chọn người giàu nhất nhưng đồng thời lại là người nghèo nhất. When he came to the village where the maiden dwelt, he inquired, as he did wherever he went, who was the richest and also the poorest girl in the place. They first named the richest. The poorest, they said, was the girl who lived in the small house quite at the end of the village. Khi tới làng cô gái,
Cũng như thường lệ hoàng tử hỏi thăm ai là người giàu nhất làng và ai nghèo nhất làng. Trước tiên dân làng kể tên người giàu nhất làng cho hoàng tử biết. Họ bảo hoàng tử, có lẽ người nghèo nhất làng là cô gái sống trong căn nhà nhỏ ở cuối thôn kia. The rich girl was sitting in all her splendor before the door of her house. And when the prince approached her, she got up, went to meet him, and made him a low curtsy. He looked at her, said nothing, and rode on. Cô gái nhà giàu ngồi sẵn trước cửa, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Khi hoàng tử đi tới, cô đứng dậy ra đón và khép nép cúi chào hoàng tử. Trông thấy cô, hoàng tử chẳng nói một lời và cứ thế cưỡi ngựa đi tiếp. When he came to the house of the poor girl, she was not standing at the door, but sitting in her little room. He stopped his horse, and saw through the window, on which the bright sun was shining, the girl sitting at her spinning wheel, busily spinning. She looked up, and when she saw that the prince was looking in, she blushed all over her face, let her eyes fall, and went on spinning. I do not know whether, just at that moment, the thread was quite even, but she went on spinning until the king's son had ridden away again. Then she went to the window, opened it, and said, "It is so warm in this room." Hoàng tử tới nhà cô gái nghèo thì không thấy cô đứng trước cửa, mà ngồi ở trong nhà. Chàng dừng ngựa lại, dòm qua cửa sổ đầy ánh nắng thấy cô gái ngồi bên guồng sợi đang miệt mài quay sợi. Cô gái có cảm giác có người nhìn mình. Cô ngước mắt lên thì thấy người nhìn mình chính là hoàng tử. Cô thẹn đỏ mặt, cúi nhìn xuống và tiếp tục quay sợi. Liệu sợi có quay đều tay hay không thì không biết. Nhưng cô gái cứ cắm cúi quay cho tới khi hoàng tử đi khuất. Sau đó cô bước tới bên cửa sổ, mở cửa và nói: "Sao hôm nay trong nhà oi bức thế?" But she still looked after him as long as she could distinguish the white feathers in his hat. Then she sat down to work again in her own room and went on with her spinning. And a saying which the old woman had often repeated when she was sitting at her work came into her mind, and she sang these words to herself. Dash dash. Spindle, my spindle, haste, haste thee away. And here to my house bring the wooer, I pray. Đứng bên cửa sổ cô ngước mắt trông theo bóng hoàng tử cho đến khi chàng khuất hẳn. Cô quay trở vào tiếp tục ngồi quay sợi. Chợt cô nhớ tới một câu ca mà xưa kia mẹ nuôi cô vẫn thường hát khi ngồi quay sợi. Cô cất tiếng hát một mình. Suốt ơi! Suốt hỡi! Hãy đi! Nhắn người chiến sĩ nhớ về thăm quê. And what do you think happened? The spindle sprang out of her hand in an instant, and out of the door. And when, in her astonishment, she got up and looked after it, she saw that it was dancing out merrily into the open country, and drawing a shining golden thread after it. Before long, it had entirely vanished from her sight. As she had now no spindle, the girl took the weaver's shuttle in her hand, sat down to her loom, and began to weave. Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Trong nháy mắt Suốt nhảy khỏi tay cô, chạy bon bon ra ngoài cửa. Cô sửng sốt đứng dậy nhìn theo thì thấy Suốt nhảy tung tăng ra ngoài cánh đồng kéo theo sau mình một sợi chỉ vàng óng ánh. Trong nháy mắt không còn nhìn thấy đâu nữa. Không còn Suốt để quay, cô gái liền lấy thoi lắp vào khung cửi rồi ngồi dệt. The spindle, however, danced continually onwards, and just as the thread came to an end, reached the prince. What do I see? He cried. The spindle certainly wants to show me the way. Turned his horse about, and rode back with the golden thread. Suốt tung tăng chạy nhảy.
Khi tháo hết chỉ thì cũng vừa đuổi kịp hoàng tử. Hoàng tử nói to. Có lẽ thế mà hay. Hình như Suốt muốn dẫn đường ta đi. Hoàng tử bèn quay ngựa, lần theo sợi chỉ vàng mà đi trở lại. The girl was, however, sitting at her work singing. Shuttle, my shuttle, weave well this day. And guide the wooer to me, I pray. Trong khi đó cô gái vẫn ngồi dệt bên khung cửi và cất giọng hát. Dệt đều, thoi nhé, thoi ơi. Đón người thương nhớ phương trời về đây. Immediately the shuttle sprang out of her hand and out by the door. Before the threshold, however, it began to weave a carpet which was more beautiful than the eyes of man had ever yet beheld. Lilies and roses blossomed on both sides of it, and on a golden ground in the center green branches ascended, under which bounded hares and rabbits. Stags and deer stretched their heads in between them. Brightly colored birds were sitting in the branches above. They lacked nothing but the gift of song. The shuttle leapt hither and thither, and everything seemed to grow of its own accord. Tức thì thoi nhảy ra khỏi khung dệt, chạy bon ra phía cửa. Tới ngưỡng cửa, thoi dệt một tấm thảm đẹp chưa ai từng thấy bao giờ. Hai bên hai hàng hồng, huệ đua nhau nở. Ở chính giữa, trên nền màu vàng óng nổi lên những cành cây cảnh xanh tươi. Thỏ rừng, thỏ nhà chạy nhảy tung tăng. Hươu, hoãng ló đầu ra nhìn. Trên cành cây các loài chim đủ màu sắc tới đậu. Người ta có cảm giác chúng đang đua nhau hót. Thoi chạy thoăn thoắt. Cây cối, chim chóc, loài vật thi nhau hiện lên. As the shuttle had run away, the girl sat down to sew. She held the needle in her hand and sang. Needle, my needle, sharp pointed and fine. Prepare for a wooer this house of mine. Thoi đi khỏi khung dệt. Cô gái lại lấy kim ra khâu. Vừa khâu cô vừa hát. Kim ơi, kim nhọn, kim xinh. Nhà cửa kim dọn, đón người mình thương. Then the needle leapt out of her fingers, and flew everywhere about the room as quick as lightning. It was just as if invisible spirits were working. They covered tables and benches with green cloth in an instant, and the chairs with velvet, and hung the windows with silken curtains. Hardly had the needle put in the last stitch than the maiden saw through the window the white feathers of the prince, whom the spindle had brought thither by the golden thread. He alighted, stepped over the carpet into the house, and when he entered the room, there stood the maiden in her poor garments, but she shone out from within them like a rose surrounded by leaves. Thou art the poorest and also the richest, said he to her. Come with me. Thou shalt be my bride. Tức thì kim nhảy khỏi ngón tay cô gái, bay đi bay lại trong phòng, và nhanh như chớp, như có bàn tay tiên giúp sức. Nhà cửa sạch sẽ, bàn được phủ bằng khăn màu xanh, nhung xanh phủ ghế, bên cửa sổ giờ có rèm lụa treo. Kim vừa đưa mũi cuối cùng xong thì qua cửa sổ cô gái đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng hoàng tử. Suốt đã cùng sợi chỉ vàng dẫn hoàng tử tới. Hoàng tử xuống ngựa, bước lên thảm đi vào nhà. Hoàng tử bước vào phòng thì thấy một cô gái đứng đó ăn mặc giản dị nhưng trông thanh nhã cao sang, như bông hồng đứng giữa bụi gai hoang dại. Hoàng tử nói với cô gái. Nàng đúng là cô gái nghèo nhất, nhưng cũng chính là cô gái giàu nhất. Xin cho tôi được phép đón nàng về cung để ra mắt vua và hoàng hậu. She did not speak, but she gave him her hand. Then he gave her a kiss, led her forth, lifted her on to his horse, and took her to the royal castle, where the wedding was solemnized with great rejoicings.
The spindle, shuttle, and needle were preserved in the treasure chamber and held in great honor. Cô không nói gì, chỉ đưa tay đặt lên tay hoàng tử. Hoàng tử hôn bàn tay cô, rồi cùng cô lên ngựa trở về cung vua. Đám cưới được tổ chức linh đình, vui vẻ. Suốt, thoi và kim được giữ gìn cẩn thận, trưng bày trong cung vua như những vật kỷ niệm yêu quý.